이 습관을 인도 말로는 까르마라고 합니다. So the habits we used to call karma in Indian language. 그 인도에서는 이런 좀 어릴 때 형성된 잘 변하지 않는 습관은 전생으로부터 온 거다 이렇게 이해했습니다. So in Indian tradition, the habits that have been long since our childhood is not easy to be changed. So they thought to themselves, they may have been formed in their past lives. 한국이나 중국 같은 데서는 그것은 태어날 때 거의 태어나는 연월 일시 거기에 의해서 이미 타고났다 이렇게 해서 천성이다 이렇게 불렀습니다. In Korean or Chinese tradition, we thought that these habits are so ingrained, so it was given when we were born, so it was predetermined by the year, month, or day and time that you were born. 즉 쉽게 바뀌는 습관을 말하는 게 아니라 거의 바꿀 수 없는 습관일 때 그렇게 이해했다는 겁니다. So these words or terms that we use them to refer to the habits that are really difficult to be changed. 그래서 그것을 운명으로 받아들였습니다. And we took it as our destiny. 그러나 부다는 그 문제에 대해서 의문을 갖고 계속 탐구를 했습니다. But the Buddha took a question, why is it have to be that way? And he kept on exploring. 그리고 이것은 형성된 것이다. 본래 주어진 것이 아니라 형성된 것이다 하는 것을 알게 됐습니다. And then he realized that it was not actually given, but it was actually formed. 그 말은 그것은 바뀔 수도 있다는 겁니다. In other words, it can be formed and it can be unformed and deconstructed. 그래서 부다는 형성된 것은 그 무엇이든 변화한다 이렇게 말했습니다. So the Buddha said that everything that has been formed can be changed. 그래서 운명이라고 받아들여지는 것을 나에게 맞게 변화를 시킬 수 있다. 즉 운명을 개척할 수 있다. 이렇게 생각하셨습니다. So he concluded that the destiny, what was once considered as a destiny, can be changed. 그것은 마치 우리가 시차를 극복하는데 어려움이 있는 것 같이 어려움이 있지 극복이 될 수 있다는 거예요. So like we can overcome the time lag or time difference or jet lag, it is difficult, but it can be done. 그래서 지금 우리가 수행을 하는 겁니다. So that is why we are practicing. 나에게 형성된 까르마, 습관 중에 내 삶에 불이익을 가져오고 고통을 가져오는 것은 변화를 시킨다는 겁니다. So among the habits that I have right now, those that incur harms or loss or disadvantage, we can change them. 이것을 하나님이 주신 거다. 태어날 때 하늘에서 받아왔다. 전생에 정해졌다. 이렇게 운명적으로 받아들이지 않고 이것을 내가 필요한 만큼 변화를 시킨다는 겁니다. So we consider the habits that we have that incur negative influences or consequences. We consider them as not destined or given at birth, but we consider it as something that we can change as needed. 그럼 모든 것을 다 변화시켜야 되느냐? 그렇지 않습니다. So should we have to change everything about ourselves? No. 자기에게 불이익을 가져오고 자신에게 괴로움을 가져오는 것을 변화시키겠다는 겁니다. We're decided to change the habits that incur loss or damages to ourselves or suffering. 그래서 괴로움에서 벗어나고 손실을 막겠다는 겁니다. So that we can overcome the suffering and we can prevent harms or losses from happening. 그런데 어떤 것은 정말 변화시키기가 어려운 게 있습니다. But there are things that are really, really difficult to change.
그러면 현실에서 그것을 변화시키는 데 드는 에너지가 그 손실보다 더 크다면 오히려 손실을 받아들이는 게 나을 때도 있습니다. So in some cases, if we have to take so much effort to change the habits. So to the extent that it is much harder or it costs much more than taking the loss or disadvantages incurred by the habit, then sometimes we have to accept that habits of our own. 그럴 때 손실을 기꺼이 받아들이면 손실은 생기지만은 괴로움은 벗어날 수 있다는 겁니다. But still, in this case, if we take that consequences willingly or gladly, then we can take that disadvantages gladly and not suffer. 네, 우리는 변화를 위한 노력도 하지 않고 손해도 감수하지 않겠다 하는 이런 욕심 때문에 사실은 괴로움이 생기는 겁니다. In fact, we suffer because we don't take that effort to change ourselves, nor do we take the consequences of those habits gladly or willingly. 네, 수행이라는 것은 변화시키는 것만이 아니고 때로는 기꺼이 받아들이는 것도 수행에 들어갑니다. So practice includes not only making changes or transforming ourselves, but it also includes willingly accepting the consequences of our deeds. 우리가 살아가는 바깥 세상도 마찬가지입니다. It applies to the outside world as well. 내가 필요한 만큼 바깥 세계를 변화시킬 수가 있습니다. We can always change the outside world, the society that we live in, as needed. 그러나 모든 것을 다 변화시킬 수는 없습니다. But it is impossible to change everything about the society. 그래서 때로는 적응이 필요합니다. That is why sometimes we need to accommodate ourselves to the society. 그러니까 적응하는 것과 변화시키는 것의 적절한 관계, 이게 중도입니다. So we need to take a healthy balance between making accommodations and making changes in our society, and that's we call the middle way. 자기의 까름에 대해서도 변화를 시키는 것과 적절하게 손실을 감수하는 것 사이에 중도를 유지해야 합니다. It also goes to our changing our karma and taking willingly the losses that are occurred by the negative habits. That is called the middle way as well. 그럴 때 자기를 변화시키거나 세상을 변화시키는 데 있어서 괴로워하지 않게 됩니다. Then we can it is possible not to suffer when we try to make changes in ourselves, in our society. 우리가 수행을 한다는 것은 그런 중도를 조금씩 더 발견해 가는 겁니다. When we practice, we learn more about this striking balance between the two and the middle way. 때로는 도전해서 변화도 시켜보고 때로는 포기하고 적응도 해보고 그 둘을 적절하게 반복해 가면서 더 근접하는 괴로움이 없는 경지로 나아가게 됩니다. So sometimes we challenge ourselves to make the changes and transformation. We want to see ourselves or the society. And sometimes we let go of our aspirations and accommodate to the change, to the society and ourselves. And by this, we get closer to becoming free of suffering. 근데 오늘 우리들은 어떻습니까? Then how about ourselves? 자기의 까르마는 변화시키려 하지 않고 그냥 그대로 간직하려고 합니다. When it comes to our karma or habits, we don't want to change ourselves and we hold on to our old habits. 그리고 핑계를 댑니다. And we try to make excuses. 전생으로부터 가져온 거야. I can't change it because it came from the past life. 태어날 때 받은 거야. I can't change it because it was given when I was born. 이건 하나님의 뜻이야. It's the God's will.
이러면서 자기 변화를 회피합니다. And we try not to change ourselves. 그리고 바깥 세상에 대해서는 다 자기 뜻대로 변화시키려고 그럽니다. But how about the outside world? We would like to change the outside world as we wish. 자기 뜻대로 안 되면 괴로워합니다. When it doesn't go as I wish it to be, then we suffer. 다른 사람이 힘을 빌려서 변화시키려고 합니다. And we want to change it. Sometimes we want to borrow power from the other person. 아니면 신의 힘을 빌려서 변화시키려고 합니다. Or we want to try to change the society, borrowing the power of the God. 이렇게 치우쳐 있습니다, 한쪽으로. So we're not finding a healthy balance. 자기는 변화 안 시키려고 그러고 바깥은 변화 시키려고 그러는데 치우쳐 있다는 거예요. We don't want to change ourselves, but we always want to change other people or the society or the world. 또 수행을 잘못 배우게 되면 이것 또한 치우칠 때가 있습니다. And when we do not learn how to practice in a right way, this imbalance also applies to the practice as well. 자기는 무조건 변화시킨다 합니다. I have to change myself. 그리고 바깥 세계는 무조건 포기하고 적응하라고 가르칩니다. And also sometimes we are taught that, you have to just let the world as it is. 이것 또한 한쪽에 치우친 것입니다. That's also leaning to one side. 그러니까 너무 자기를 변화시키려고 하지 않으니까 변화시켜라라고 말하는 거고. So when we do not want to change ourselves, we are taught and we are told to make changes in ourselves. 바깥 세계는 자꾸 자기 마음대로 변화시켜야만 된다고 생각하니까 포기하고 적응해라 이렇게 말하는 거예요. So when we just try to change outside the world without changing ourselves, that's when we are told to let go of the world as it is. 근데 이걸 또 잘못 듣고 나는 무조건 변화시키고 환경에는 무조건 적응한다 이렇게 되면 치우치게 된다는 겁니다. And without making healthy balance between the two, just thinking that I have to change myself and I have to adapt to the society, that's not also a healthy balance. 그래서 평생 나를 변화시키는 수행만 한다고 아무것도 안 하고 거기만 집중하면서 힘들어하는 사람들이 있습니다. So we see those people who only focus on changing themselves and suffer from not seeing any changes in themselves and just letting aside the world as it is. 바깥 사회상에 대해서는 무조건 적응하라고 가르침으로 해서 사회적 정의나 인권 이런 우리의 어떤 즉 사회적 정의를 포기하는 경우가 있습니다. Also, we sometimes see that people do not care about social justice or human rights or injustices that are happening in the society because they were told to let the world as it is. 불교에서 말하는 정의라는 것은 차별성을 극복하고 평등성으로 나아가는 것을 정의라고 합니다. In Buddhism, we overcome this discerning differences from one another, and we go towards having this equality among all the beings in the world. 그래서 수행은 바람직한 수행, 올바른 수행은 바로 이 적응과 변화를 적절하게 조화를 이루는 것을 말한다. So the right way of practicing means that we have healthy balance or the middle way between adapting ourselves to the society and also trying to make changes in ourselves and in the society. 그러한 결과로 괴로움이 없다. 괴로움이 없는 경지로 한 발 한 발 나아간다. 스트레스가 없는 쪽으로 나아간다. 이런 얘기. As a result, we get closer to becoming free from suffering and we becoming free from stress.
근데 중생은 자기 변화를 도모하지 않습니다. But ordinary people or sentient beings or unenlightened beings do not try to change themselves. 그래서 우선 자기 변화를 도모하는 연습을 해야 합니다. So we have to first practice to transform ourselves. 부다께서는 이렇게 말했습니다. The Buddha said like this. 바깥에 100만의 대군을 이기는 것보다 자기와 자기를 이기는 것이 더 큰 장부다. So it is much more stronger or more ambitious to win against oneself than win a million soldiers outside. 그만큼 자기 변화가 힘들고 또 우리는 쉽게 포기한다는 겁니다. That means it is very difficult to transform ourselves and we easily give up on it. 그런데 자기 변화를 일으키려면 우선 자기의 까르마 중에 어떤 자기 까르마가 어떤 건지를 먼저 알아야 됩니다. 변화를 하기 전에 내 까르마가 어떤 거냐 하는 거를 먼저 알아야 됩니다. Before we take on the journey to self-transformation, we have to first understand ourselves. We have to understand what our karmas are. 그 까르마 중에 나에게 손실을 가져오고 괴로움을 가져오는 게 뭐냐를 알아야 됩니다. And we have to first understand what are the habits of mine that bring losses and suffering to myself. 우리는 다른 사람을 보면서 저 사람 고집 세다 이렇게 알 수 있을 때가 있죠. We see easily from other people that, that person is obstinate, very stubborn that person is. 또는 저 사람은 화를 너무 잘 내, 짜증을 너무 잘 내 이럴 때도 있잖아요. And also we can say that, that person gets angry easily. 저 사람은 잘 털어져 이럴 때도 있죠. And sometimes we can say that, that person gets upset easily and becomes hurt easily. 네, 그게 그 사람의 성격, 그 사람의 까르마예요. That we can call that person's personality or karma. 그래서 다른 사람이 그 사람에게 말을 합니다. So we get to talk to that person like this. 너 성질이 급해. Hey, did you know that you have a short temper? 본인이 이렇게 말합니다. Then that person answers like, 내가 어떻게 성질이 급하노? No, I'm not. 또 내만 그렇냐? 니는 안 그렇냐? I'm not the only one. How about yourself? Look at yourself. 너 욕심 많아. And then we get to talk to that person. Well, did you know that you are greedy a little bit? 뭐 내가 욕심이 많아 이래. Then the person, no, I'm not. 그럼 뭐 내만 욕심 있나? 니는 욕심 없나? 이렇게. Or I'm not the only one. How about yourself? Look at yourself. 야, 너 짜증 너무 낸다 이러면. Or we can say, you get too irritable easily. Did you know that? 내가 언제 냈어? And that person goes to no. 넌 안 내나? 이래. How about yourself? Look at yourself. 이렇게 주위에 있는 모든 사람이 다 저 사람 성격이 급해, 저 사람 욕심이 많아, 저 사람 화를 잘 내 이렇게 다 알고 있는데 본인만 몰라요. 자기의 그 성질을 본인이 몰라. So everyone else knows that person is irritable, becomes hurt easily, or impatient, but that person himself or herself is the only one that doesn't know that. 이게 이제 어리석다 그래요. That's called ignorance or foolishness. 비유를 들어서 말하면 농부의 비유를 든다면 온 동네 사람이 너 밭에 풀이 많아, 잡초가 많아, 왜 안 뽑아? 이러는데 본인이 자기 밭에 풀이 많은지 몰라요. If I make an analogy to farming, there's a farmer that has a lot of weed
in his field, and everyone else knows that, but he doesn't know that. 이건 어리석은 사람이다. That is called foolishness or ignorance. 그래서 먼저 자기가 자기를 알아야 한다. So first of all, we have to know ourselves. 너 욕심 많아? 그러면 그렇지. 내가 욕심 좀 많지. 이렇게 알아야 합니다. So if a person talks to me, oh, did you know that you're a greedy little bit? Then I should go like this. Yes, I know about me. I'm greedy a little bit. I admit. 너 고집이 너무 세. 그러면 내가 좀 주장이 세긴 세지. 성질이 그래. 이렇게. And if a person says to me, did you know that you're a little bit stubborn? Then I should answer that, oh, yes, I'm a stubborn person. 농부의 비유를 든다면 너희 밭에 풀이 많아. 이러면 네, 그래 맞아. 내가 요즘 바빴어. 못 뽑았어. 이렇게 말해야 된다. So if I go back to the farming analogy, if other people tell me that, did you know that your field is full of weed? Then I should answer that, yes, I know, I admit that. I have been busy these days and I didn't have time to take out the weeds. 이렇게 자기가 자기를 알아야 합니다. Like this, we have to understand ourselves. We have to know ourselves. 이때 자기를 안다 하는 그 자기가 지칭하는 것은 바로 자신의 까름하다. When we say that we have to know ourselves, by ourselves we refer to the karma, our karma. 근데 이걸 알기가 쉽지 않습니다. But in reality, it is not easy to know our karma. 세상 사람이 다 아는데도 본인은 몰라요. Everyone else knows that, but I cannot know that easily. 그러니까 우리는 바깥에 거는 남은 거는 금방 아는데 지 건 잘 몰라요. It is easy to see what others' karma, but it is not easy to see what my karma is. 이것을 한국 속담에서는 등장 밑이 어둡다 이래요. So in Korean saying, we say it is darker right beneath the lamp. 예수님은 뭐라고 하셨습니까? What did the Jesus say? 남의 눈에 티끌은 보면서 제 눈에 대들보는 못 본다 이렇게 말했습니다. You can see the dirt in other people's eyes, but you cannot see really the plank in your eyes. 이것을 알려면 한 100일 정도 노력이 필요하다. So in order to know your karma, we have to at least spend 100 days of practice. 어떤 문제가 발생했을 때 너가 하고 바깥을 지정하는 것을 아니 내가 이렇게 자기 쪽으로 봐야 합니다. 남을 보던 것을 자기 쪽으로 봐야 한다. If something happens, we used to call out people outside of ourselves and other people and blaming other people, but we have to shift the direction of the fingers, pointing out the other person and directing it to ourselves. 너 때문에 하다가 내 까름하구나, 내 성격이구나 이렇게 볼 줄 알아야 한다. And we have to learn to shift our focus, blaming it is because of you, then shifting the direction of the pointing fingers to ourselves, and it might be because of my karma. 그래서 우리가 한 100일은 해야 물론 하루 만에 알 수 있는 사람도 있지만 한 100일은 해야 그래도 자기에 대해서 대강 내 성격이 이렇구나, 내가 이런 문제를 안고 있구나 이렇게 알 수 있다는 거예요. Of course, there might be some people who can know about themselves in only one day, but usually most of us need to spend 100 days of practice to understand who we are and what karma we have. 100일 지난다고 저절로 알아지는 게 아니라 자기로 향하는 이런 노력을 계속 할 때 100일 정도 지나면 내가 급하구나, 내가 욕심 많구나, 내가 잘 토라지구나 이렇게 알 수 있다. With those 100 days is not just spending 100 days doing nothing, but we have to practice consistently for those 100 days by directing ourselves, the focus of ourselves inward,
and persistent effort needs to be done during those 100 days. 네, 알기만 해도 굉장히 도움이 됩니다. Just knowing yourselves and your knowing karma helps a lot. 왜냐하면 고치지 못해도 알기만 하면 상대가 문제를 제기할 때 받아들일 수가 있기 때문에 그렇습니다. Because if you know about your karma, when other people makes a point of about your personality or your problems or issues, then you are able to accept those pointing or suggestions or whatever they make. 그럼 사람들 사이에 갈등이 팍 줄어듭니다. Then the conflicts between you and other people reduce a lot. 왜냐하면 지적을 하면 바로 그래 미안해 이렇게 탁 받아들이기 때문에. Because you readily accept that criticism or pointing at your issues or problems because you understand who you are.